Hi guys, I am Pramod Tekale. I welcome to you all in this Chemistry Made Easy channel. Today we are going to start with a important topic in our syllabus, that is the chemical bonding. Now in this topic, the first point is what is chemical bond and what are the types of chemical bond. So what is chemical bond? The force of attraction which keeps atoms in molecule together, that is called as the chemical bond. Okay. So in molecule there are atoms. How these atoms can be there living together? Because there is a force of attraction between them, and that force of attraction by which they can stay there, that force of attraction, it is called as the chemical bond. So, definition is the force of attraction which keeps atoms in molecule together, that is called as the chemical bond. Okay. Now, what are the types of chemical bond? See, there are three types of chemical bond. One is ionic bond, second is the covalent bond, and third is the coordinate bond. These are the three main types of bond. I will write on the board. The first is ionic bond. Second is covalent bond. And third is coordinate bond. Ionic, covalent and coordinate. What is ionic bond? Ionic bond means the bond which is formed by direct transfer of electron from one atom to the other atom. That type of bond is called as ionic bond. Example is sodium chloride. Right? In sodium chloride, the bond which is there, you know well that it is a ionic bond. How this bond is formed? It is formed by transfer of electron from one atom to the other. You know well that sodium atomic number is 11 and chlorine atomic number is 17. The arrangement of the electron is 2, 8 and 1. Here 2, 8 and 7. So what happens? Sodium gives the electron to the chlorine. There is direct transfer of electron from sodium to chlorine. And whenever there is direct transfer of electron from sodium to chlorine, we say that octet is complete. Here 2 and 8. Here 2, 8 and 8. And when octet is complete, electron is transferred. At that time a bond is formed, and that bond, it is called as the ionic bond. Okay. So ionic bond is formed by direct transfer of electron from one atom to the other atom. We can take any other example also. Second example, that is formation of calcium chloride. In calcium chloride also the bond, it is ionic. So let's show. What is atomic number of calcium? It is 20. In calcium chloride there are two chlorine atoms. So this is one chlorine atom. This is other chlorine atom. You know, in chlorine, 2 electron in the first orbit, 8 electron in the second orbit, and 7 electron in the third orbit. Here there are same structure, 2, 8 and 7. What about calcium? Atomic number 20. So it is 2, 8, 8, 2. So there are 2 electrons in the last orbit of calcium.
and calcium can give the electron. There are two electrons and chlorine can accept the electron. Right? So here calcium gives the electron, chlorine accept the electron. So what will happen here? Here there will be 2, 8 and 8 for calcium and 2, 8 and 8, that is for chlorine. What about calcium? 2 electrons are given, so it is 2, 8 and 8. So each calcium atom gives 2 electrons to the chlorine atom, and there are 2 chlorine atoms. And when such transfer takes place, there is formation of the bond, so that is the ionic bond. Okay. So ionic bond is a bond in which there is a transfer of electron from one atom to the other, that is ionic bond. Come to the second type of bond, that is the covalent bond. Covalent bond. And a very good example of the covalent bond is chlorine molecule. In chlorine molecule there are 2 chlorine atoms. So this is the one chlorine atom, this is other chlorine atom. Two, 8, 7. 2, 8, 7. You know octet rule. What is octet rule? Octet rule states that every element try to have 8 electrons in the last orbit, and to have 8 electrons in the last orbit it may lose, share or gain the electron. So chlorine octet is not complete, 7 electron, it needs 1 electron. This chlorine also needs 1 electron. So what will happen? There will be sharing of the electron. Right? 1 electron is shared by each chlorine. And after sharing, octet is complete. So let's show. This chlorine atom, 7 electron. This chlorine atom, 7 electron. So what are the 7 electron? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. This is 7th electron. Similarly for this chlorine, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electron. Right? So this is the shared part. This is sharing of electron. 1 electron is shared by 1 chlorine atom and other electron is shared by other chlorine atom. And thus octet is complete. Now see the number of electrons which are there. The shared electron belong to the both. So 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So thus by sharing the octet is complete. So such bond in which there is a mutual sharing of electron, that type of bond is called as the covalent bond. Right? There is mutual sharing. Mutual sharing means both atoms which are joined by the bond, they contribute their electron into the sharing. Okay. Now third type of bond, that is the coordinate bond. Coordinate bond. So what is coordinate bond? See, coordinate bond is a bond in which there is a sharing of electron, but both electrons which are shared, they belong to the one atom. बघा इथं पण शेअरिंग आहे, पण काय फरक आहे? शेअरिंग मधले दोन्ही इलेक्ट्रॉन काय आहेत? एकाच ॲटमचे. म्हणजे इथं असं स्ट्रक्चर पाहिजे की एका ॲटम कडे इलेक्ट्रॉन द्यायसाठी इलेक्ट्रॉन पाहिजेत, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पाहिजेत, आणि दुसरा कोणतरी पाहिजे की जो इलेक्ट्रॉन घेऊ शकतो. अशी सिच्युएशन ज्या वेळेला असली त्यावेळेला काय होतं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड तयार होतो. एक्झाम्पल, is ammonia and hydrogen. Nitrogen is the central atom. Atomic number of nitrogen is 7. 2 electron in the first orbit and 5 electron in the second orbit. So out of 5 electrons, the 3 electrons are used in the bond formation with hydrogen,
and there are 2 electrons which are extra. Now this hydrogen atomic number is 1. When hydrogen ion is formed, that means there is no any electron. Hydrogen ion is formed by loss of electron. So there is no any electron with the hydrogen ion. There are 2 electrons on the nitrogen. So there is formation of bond between nitrogen and hydrogen. काय होईल इथं नायट्रोजन हायड्रोजन मध्ये एक बॉन्ड तयार होईल. हे दोन्ही जे इलेक्ट्रॉन हे दोन्ही इलेक्ट्रॉन कोणाचे त्या नायट्रोजनचे आहेत. अशा वेळेला इथं ॲरो दाखवायचा. ॲरो इज इंडिकेटेड फ्रॉम डोनर टू ॲक्सेप्टर. अमोनिया इलेक्ट्रॉन देणार आहे, हायड्रोजन घेणार आहे. ठीक आहे, तर हे स्ट्रक्चर तयार झालं. NH4 आयनचं स्ट्रक्चर झाले. हा चार्ज आता इथं कुठं इथं लिहू शकेल. Right? So in this NH4 ion, these three bonds are the covalent bond, but this bond, that is the coordinate bond. Okay. So I will give one more example so that idea will be more clear to you. That is bond formation between NH3 and BF3. Let's see the structure. We are talking about the coordinate bond now. Okay, we are talking about the coordinate bond. See again, NH3 plus BF3 आता आपण स्ट्रक्चर पाहिलं अमोनियाचं. इथं 5 व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन आहे. तर 5 व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन पैकी एक, हा दुसरा, हा तिसरा, 2 राहिले एक्स्ट्रा. Here BF3 central atom is boron. Atomic number of boron is 5. There are 3 valence electron. Right? ते 3 इलेक्ट्रॉन बोरॉनचे, 1 आणि 2 आणि 3. ओके, हे कोव्हॅलंट बॉन्ड आहे. म्हणजे एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीनचा असतो. इथं कोणता हा इलेक्ट्रॉन कोणाचा आहे? फ्लोरीनचा आहे. हा इलेक्ट्रॉन फ्लोरीनचा, हा इलेक्ट्रॉन फ्लोरीनचा आहे. बघा आता काय झालं स्ट्रक्चर. या BF3 मध्ये बोरॉन कडे किती इलेक्ट्रॉन राहिले लास्ट ऑर्बिट मध्ये? हाऊ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 2 आणि 2 4 आणि 2 6. ऑक्टेट पूर्ण करायला 2 इलेक्ट्रॉन पाहिजे. इथं अमोनिया आहे इलेक्ट्रॉन जो देऊ शकतो त्यातलं नायट्रोजन. तर काय होईल? There is formation of bond between nitrogen and boron. Nitrogen boron मध्ये bond तयार होईल. Right? There is formation of the bond between nitrogen and boron. Right? And these 2 electrons which are shared, they belong to the nitrogen actually. Okay, nitrogen is donor and boron is acceptor. So you show the arrow here. It's alright. Thus this bond, it is a coordinate bond. So coordinate bond means the bond which is found by sharing of the electrons, but both electrons which are shared, they belong to the one atom only. So that type of bond, it is called as the coordinate bond. Okay, so that is about the types of bonding. Now let's see next point. Next point is whenever the ionic bond is formed, what are the steps which are involved into that? बोर्डवर लिहिला पॉइंट मी. 2.5 पाहिला आपण. व्हॉट इज केमिकल बॉन्ड? व्हॉट आर द टाइप्स ऑफ बॉन्ड? व्हॉट इज केमिकल बॉन्ड? Chemical bond means the force of attraction which keeps atoms in molecule together. It is called as chemical bond. What are the types of chemical bond? There are 3 types of chemical bond: ionic bond, covalent bond, and coordinate bond. Next point is what are the steps which are involved into the ionic bond? Also, let's see what is the lattice energy. Now see, when chemical bond is formed, particularly I am talking about ionic bond. When ionic bond is formed, what happens actually? Let's consider the example of NaCl. When sodium chloride is formed, what happens? What are the steps which are involved? Let's see steps. Formation of sodium chloride.
first, what is the first step? First step, the sodium, it is converted to sodium ion. That is the first step. Sodium is converted to sodium ion. What is second step? Second step is chlorine. It is converted to chlorine anion. Right? Using gaseous form now. And third step. What is the third step? Third step is Na positive, which is in gaseous form, combined with Cl negative, which is in gaseous form, and there is formation of NaCl solid. ओके, तीन स्टेप आहेत. पहिलं काय व्हायला लागलं, सोडियम मधला एक इलेक्ट्रॉन बाहेर काढायचा आहे, सोडियम कॅटायन तयार करायचं. दुसरं क्लोरीन anion तयार करायचं. क्लोरीन anion तयार करायचं म्हणजे काय होईल, क्लोरीनला एक इलेक्ट्रॉन घ्यावं लागेल. क्लोरीन anion तयार झालं. नंतर मग सोडियम कॅटायन and sodium anion combined together, there is formation of NaCl. राईट. आता ह्या ज्या वेळेस रिएक्शन होतात त्यावेळेला what are the changes which are taking place into the energy, that is very important. Right? आता बघा, इथं मी तुम्हाला साइड बाय साइड 2-3 डेफिनेशन सुद्धा सांगणार आहे. बघा काय झालं, इथं सोडियम होतं. सोडियम मध्ये ॲटॉमिक नंबर 11, पहिल्या कक्षेत 2 इलेक्ट्रॉन, दुसऱ्यामध्ये 8, तिसऱ्यामध्ये 1. सोडियम मधला एक इलेक्ट्रॉन काढून घेतला. राईट. सो when one electron is to be removed from sodium, definitely certain energy is required, right? And that energy which is required, that is called as the ionization energy. Okay, so here definitely some energy is required, and as energy is required, definitely we can say that this ionization energy, it is positive. Ionization energy, it is also called as IP, ionization potential, and it is always positive. Ionization energy is always positive. So what is ionization energy? Ionization energy means the amount of energy required to remove the outermost electron from the atom in its gaseous state. It is called as the ionization energy. Okay, so ionization energy is always positive. एनर्जी लागते म्हणजे कशी असली पाहिजे, ती पॉझिटिव्ह असली पाहिजे. ठीक आहे. आता दुसरे स्टेप मध्ये काय झालं, दुसऱ्या स्टेप मध्ये क्लोरीनचा anion तयार झाला. राईट. आणि क्लोरीनचा anion तयार झाला त्यावेळेस काय केलं, क्लोरीनने एक इलेक्ट्रॉन घेतला. इथे एनर्जी मध्ये काय बदल होतो, इथं एक इलेक्ट्रॉन ज्यावेळेस क्लोरीन घेतो त्यावेळेला काय होतं, एनर्जी इज गिवन आउट. ओके, एनर्जी इज गिवन आउट, अँड दिस एनर्जी विच इज गिवन आउट, त्याला काय शब्द आहे, दॅट इज कॉल्ड ॲज द इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी. इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी लिहितो इथं मी, इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी. Electron gain enthalpy. So what is electron gain enthalpy? Electron gain enthalpy, the definition is the amount of energy released when an electron is added to the atom and anion is formed. क्लोरीन कडे एक इलेक्ट्रॉन दिला क्लोरीनला, क्लोरीनचा anion तयार झाला. इथे एनर्जी रिलीज व्हायला लागली, आणि जेवढी एनर्जी रिलीज झाली त्यालाच काय म्हणायचं, electron gain enthalpy. Now remember, this electron gain enthalpy value, it may be positive or it may be negative. पॉझिटिव्ह कुठला असू शकते, ही
फॉर इनर्ट गॅस. इनर्ट गॅसला इलेक्ट्रॉनची अजिबातच गरज नाही. दे आर नोबेल गॅसेस. दे डोंट रिक्वायर इलेक्ट्रॉन at all. So inert gas have positive value of electron gain enthalpy. Right? And metal and non-metal, their electron gain enthalpy value that is negative. Okay? आता सगळ्यात जास्त इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी कोणाची आहे? क्लोरीनची. मॅक्झिमम इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी इज ऑफ क्लोरीन. राईट. आता मेटलची कशी असू शकते निगेटिव्ह? तर ते कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड मध्ये आपण बघणार आहे. कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड जेव्हा तयार होतात तिथं मेटलची निगेटिव्ह असू शकेल. ओके. सो पॉइंट इज electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy definition I will repeat again. The amount of energy released when an electron is added to the atom and anion is formed, that is called as the electron gain enthalpy. Okay. Third, आता काय झालं? दुसरी स्टेप झाली. सोडियम कॅटायन तयार झालं गॅसेस फॉर्म मध्ये. क्लोरीन anion तयार झालं ते पण गॅसेस फॉर्म मध्ये आहे. आता या दोघांची रिएक्शन झाली आणि सोडियम क्लोराइड सॉलिड तयार झालं. या ठिकाणी जी एनर्जी मध्ये जो काय बदल होतो इथं सुद्धा एनर्जी निगेटिव्ह एनर्जी. ही जी एनर्जी याला काय म्हणलेलं आहे? इट इज कॉल्ड ॲज द लॅटिस एनर्जी किंवा लॅटिस एन्थाल्पी. हे सुद्धा काय एनर्जी बाहेर पडायला लागली म्हणजे इट इज निगेटिव्ह. सो व्हॉट इज डेफिनेशन ऑफ लॅटिस एनर्जी? व्हॉट इज बाय लॅटिस एनर्जी? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज when 1 mole of sodium cation react with 1 mole of chlorine anion in gaseous form to form 1 mole of NaCl solid. Okay. Lattice energy definition. I will repeat the definition. The amount of energy released when 1 mole of cation and 1 mole of anion in gaseous form combine together to form 1 mole of solid compound. That energy it is called as the lattice energy. Okay. Lattice energy जेवढी एनर्जी जास्त बाहेर पडली तेवढा कंपाऊंड काय व्हायला लागला? स्टेबल व्हायला लागला. लक्षात घ्यायचं आयनिक बॉन्ड तयार होण्यासाठी काय महत्वाचं आहे? कोणती कंडिशन महत्वाची आहे? ही जी इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी आणि लॅटिस एनर्जी या दोघांची बेरीज याच्यापेक्षा जास्त असली पाहिजे. ओके. इथे एनर्जी लागायला लागली. इथे काय व्हायला लागलं? एनर्जी लागते म्हणजे पॉझिटिव्ह. या दोन्ही ठिकाणी काय एनर्जी गिवन आउट म्हणजे निगेटिव्ह. इन द फॉर्मेशन ऑफ NaCl there are 3 steps. Number 1 step, that is the formation of sodium cation. Number 2 step, formation of chlorine anion, and third is combination of Na positive and Cl negative gas. So these are the steps which are involved in the formation of ionic bond and in the formation of NaCl. Okay. So what is the first? First step is the formation of sodium cation. When one electron from the sodium is removed, there is formation of sodium cation. And here the energy which is required, that is called as the ionization energy or ionization potential. So here energy is required, therefore always this ionization energy, it is always positive. Second step is the formation of chlorine anion. So here chlorine atom is there. There are 7 electrons in the last orbit. So chlorine atom accept 1 electron and get converted to chlorine anion. And when it is converted to chlorine anion, then some energy is released. That is called as the electron gain enthalpy. So what is electron gain enthalpy? Electron gain enthalpy means the energy released when an electron is added to the atom and anion is formed. दूसऱ्या स्टेप मध्ये इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी. And what is the third step? In third step, this sodium
cation which is in gaseous form, chlorine anion which is in gaseous form. So sodium cation in gaseous form combine with chlorine anion in gaseous form to produce NaCl solid. And here the energy which is released, that is called as the lattice energy. Okay. So here ionization energy is always positive. Electron gain enthalpy, it may be positive or negative. Okay. It may be positive or it may be negative. For inert gas, it is positive. Solid. And for metal and non-metal, it is negative. And third one is the lattice energy. Here the energy is released. Solid. So these are the steps which are involved in the formation of the chemical bond. And if you want to define the lattice energy, how you can define the lattice energy? The amount of energy released when 1 mole of sodium cation in gaseous form combined with 1 mole chlorine anion in gaseous form to produce 1 mole of sodium chloride in solid form. Okay, so that is the lattice energy. Lattice energy is defined as it is the amount of energy released when 1 mole of cation and anion in gaseous form combine together to produce 1 mole of solid compound. Okay. And for the reaction, एखादी ही रिएक्शन कंप्लीट व्हायसाठी काय कंडिशन आहे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी and lattice energy, it must be greater than ionization energy. असं असेल तरच आयनिक बॉन्ड तयार होईल. Okay? The sum of electron gain enthalpy and lattice energy must be greater than ionization energy. Okay? If this condition is satisfied, then only there is formation of the ionic bond. It's alright. So that is about the steps which are involved in the formation of ionic bond. Now, what are the favorable conditions for the formation of the ionic bond? आयनिक बॉन्ड केव्हा तयार होतो किंवा कोणत्या कंडिशन आहेत की ज्या कंडिशन असल्याच्या नंतर आयनिक बॉन्ड तयार होऊ शकतो? द फेवरेबल कंडिशन्स इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड. Number 1 condition is that the ionization energy of the metal, it should be low. I will write these favorable conditions on the board. Favorable condition for the formation of ionic bond. Number 1 is low value of ionization energy of metal. Low value of ionization energy of metal. Number 2, high value of electron gain enthalpy of non-metal. Third is high value of lattice energy. And fourth is the electronegativity difference should be greater than 1.8. Right? Electronegativity difference between the metal and non-metal, it should be greater than 1.8. Then there is formation of the ionic bond. Okay, so these are the favorable conditions to the formation of ionic bond. Okay, so what are the points? Number 1 is low value of ionization energy of metal, higher value of electron gain enthalpy of non-metal, high value of lattice energy,
and electronegativity difference between two atoms. That means metal and non-metal. It should be greater than 1.8. These are the favorable conditions. It's alright. So that is about the favorable condition and what are the steps which are involved in the formation of the ionic bond. Now, what are the factors affecting the lattice energy? Let's see what are the factors affecting the lattice energy. Factors affecting lattice energy. There are two factors affecting the lattice energy. Number one, it is the charge on the ion. And number two, size of the ion. These are the two factors affecting the lattice energy. So, what is the effect of charge on the ion? The lattice energy, it is directly proportional to the charge of the ion. More is the charge on the ion, more is the lattice energy. I will give the example. Now see, aluminum chloride. Lattice energy of aluminum chloride, it is greater than magnesium chloride. That is greater than sodium chloride. बघा सगळे क्लोराइड लिहिले आपण. सोडियम क्लोराइड, मॅग्नेशियम क्लोराइड and aluminum chloride. Which is having more charge? Aluminium charge is +3. Magnesium charge is +2. All are chlorides. Sodium charge is +1. So more is the charge on the ion, more is the lattice energy. It's alright. Second factor is the size of the ion. The size of the ion, it is inversely proportional to the lattice energy. Size of the ion, it is inversely proportional to the lattice energy. Right? Size जेवढी कमी तेवढी लॅटिस एनर्जी जास्त. साईज जेवढी कमी तेवढी लॅटिस एनर्जी जास्त. आता आपण फ्लोराईड बघूयात बघा. आता पहिला ग्रुप मधले एलिमेंट आपण लिहू. लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटॅशियम फ्लोराइड, आरबी फ्लोराइड, सीजियम फ्लोराइड. बघा हे कसं आहे, लिथियम, सोडियम, पोटॅशियम, रुबिडियम, सीजियम. These are the elements into the first group, पहिल्या ग्रुप मधले एलिमेंट आहे. And when we come from top to the bottom, what happens? There is increase in atomic radius. वरून खाली येताना काय होतं, atomic radius वाढत जाते. राईट. atomic radius सगळ्यात कमी रेडियस कोणाची? लिथियमची साईज सगळ्यात कमी आहे, त्याचं लॅटिस एनर्जी जास्त आहे. दिस इज द सिक्वेन्स. ओके. सगळे फ्लोराइड घेतले आपण, परंतु सगळ्यात जास्त लॅटिस एनर्जी कोणाची? लिथियम क्लोराइड. इट इज हॅव्हिंग मोर लॅटिस एनर्जी दॅन सोडियम फ्लोराइड. लॅटिस एनर्जी ऑफ सोडियम फ्लोराइड इज मोर दॅन Kf and so on. So from this example, it is clear that size of the ion, it is inversely proportional to the lattice energy. Okay. So charge of the ion is directly proportional to the lattice energy, and size of the ion, that is inversely proportional to the lattice energy. Now there are objections. हे जे आहे
हा जो नियम आहे त्याला काही एक्सेप्शन आहे. काय एक्सेप्शन आहे या ठिकाणी? देयर इज एक्सेप्शन इन केस ऑफ कार्बोनेट, सल्फेट अँड नायट्रेट. ओके, देयर इज एक्सेप्शन इन केस ऑफ कार्बोनेट, sulfate and nitrate. So what is that exception? I will tell you. There is exception for carbonates. CO3, sulfate, SO4 and nitrate. Now see, these anions are bigger anions, right? हे मोठे आयन आहेत. बघा, एक कार्बन आहे त्याला लागलेले 3 क्लोरीन, एक सल्फर त्याला लागलेले 4 ऑक्सिजन. कार्बनला 3 ऑक्सिजन लागले, सल्फरला 4 ऑक्सिजन लागले, नायट्रोजनला 3 ऑक्सिजन लागले. हे anion कसे येते? anion मोठे anion आहे. And bigger anions are stabilized by bigger cations. आता in periodic table there are groups, 18 groups are there. पहिला जो ग्रुप आहे त्या ग्रुपला काय म्हणतो आपण? अल्कली मेटल, राईट? आत्ताच लिहिला आपण. दुसरा ग्रुप कोणता आहे? अल्कलाइन अर्थ मेटल. बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम. हा कोणता पिरियड काढला मी? हा कोणता ग्रुप काढला? दॅट इज द सेकंड ग्रुप ऑफ पिरियडिक टेबल. बेरिलियम, मॅग्नेशियम, कॅल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम आणि रेडियम. ग्रुप लक्षात ठेवायची आयडिया बघा आहे. हा, कशाला ठेवायचं? बेटी मांगे कार स्कूटर बाप राजी. बेटी मांगे कार स्कूटर बाप राजी. हे काय? बेरिलियम आहे. बेरिलियम, मॅग्नेशियम, कॅल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम. वरून खाली जसं आपण आलो तसं काय झालं? when we come from top to the bottom, what happened? There is increase in size. काय होतं? साईज वाढते. पण इथं इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल नाही आहे, या ठिकाणी डायरेक्टली प्रपोर्शनल आहे. तर मग इथं असं लक्षात आलं की बेरियम क्लोराईड, बेरियम कार्बोनेट, BaCO3, lattice energy of BaCO3 is more than SrCO3, that is more than CaCO3, okay, that is more than MgCO3, that is more than BeCO3. Okay, why it is so? असं कशामुळे? याचं कारण तुम्हाला सांगतो. बिगर anion is stabilized by bigger cation. एवढं एक वाक्य लक्षात ठेवा. इट इज व्हेरी इझी. काय? anion मोठा आहे. मग anion मोठा आहे त्याला स्टॅबिलाइज करायसाठी, त्याला स्टेबल करायसाठी कॅटायन सुद्धा कसा पाहिजे? मोठा पाहिजे. बिगर anion इज स्टॅबिलाइज्ड बाय बिगर कॅटायन, राईट? सगळ्यात मोठा कॅटायन कोणता आहे? बेरियम. म्हणून बेरियम कार्बोनेटची लॅटिस एनर्जी जास्त याच्यापेक्षा. त्याचप्रमाणे सल्फेट, BaSO4 is greater than SrSO4, that is greater than CaSO4, that is greater than MgSO4. Okay? In this way we can write the
कार्बोनेट सिक्वेन्स लिहिले आपण, कार्बोनेटचे सिक्वेन्स लिहिले आणि त्याचबरोबर सल्फेट लिहिले. असेच आपल्याला नायट्रेट सुद्धा लिहिता येईल. इट्स ऑलराइट. So that is about the factors affecting the lattice energy. There are two factors. Number one is the size of the ion, and number two, charge of the ion. Charge of the ion is directly proportional, and size of the ion, it is inversely proportional to the lattice energy. But there is exception in case of carbonate, sulfate, and nitrate. And the reason for this exception is bigger anions are stabilized by bigger cations. Okay. Now one more point I will tell you in short, that what happens actually when a substance dissolves into the water. कोणताही पदार्थ ज्या वेळेला विरघळतो सॉलिड मध्ये त्यावेळेला नेमकं काय होतं. समजा सोडियम क्लोराईड पाण्यामध्ये विरघळतं त्यावेळेला काय होतं बघा. पहिली गोष्ट काय, सोडियम क्लोराईड सॉलिड आहे, प्लस इथे लिहावं लागेल मला लॅटिस एनर्जी. याला किती एनर्जी प्रोव्हाइड करावं लागेल, लॅटिस एनर्जी प्रोव्हाइड करावं लागेल. तेव्हा त्याच्यापासून काय तयार होईल, Na पॉझिटिव्ह अँड Cl निगेटिव्ह. इट्स ऑलराइट. लॅटिस एनर्जी डेफिनेशन काय सांगितलं होतं आपण, Na positive in gaseous form combined with Cl negative in gaseous form, there is formation of NaCl solid. At that time the energy which is released is called as lattice energy. इथे त्याच्या उलट लिहिलं फक्त आपण. NaCl पासून ज्या वेळेला Na पॉझिटिव्ह आणि Cl निगेटिव्ह तयार होत त्यावेळेला काय लागेल, डेफिनेटली सम एनर्जी इज रिक्वायर्ड, अँड दॅट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड दॅट वी कॉल इट ॲज लॅटिस एनर्जी. ठीक आहे. तर जेव्हा एखादा पदार्थ पाण्यात विरघळतो त्यावेळेला कोणत्या एनर्जी इन्व्हॉल्व आहेत ते तुम्हाला सांगतो. नंबर वन इज लॅटिस एनर्जी. आणि दुसरं काय, हे एकदा आयन तयार झाले असे आयन्स तयार झाले तेव्हा काय होतं, वॉटर मॉलिक्यूल मधले जे आयन्स आहेत, दिस सोडियम कॅटायन अँड क्लोरीन आयन दॅट इज सराउंडेड बाय वॉटर मॉलिक्यूल. मग काय होईल इथं, आता समजा हे सोडियम कॅटायन आहे, दिस सोडियम कॅटायन दॅट इज सराउंडेड बाय वॉटर मॉलिक्यूल. आणि वॉटर मॉलिक्यूल कसं आहे, पोलर आहे माहिती आहे तुम्हाला. वॉटर मॉलिक्यूल इज पोलर. ऑन ऑक्सिजन देर इज निगेटिव्ह चार्ज. ओके, सी देर इज ऑक्सिजन, these are the two hydrogen, there is negative charge. Right, there is negative charge on oxygen. काय झालं अरेंजमेंट, हे जे सोडियम आहे, सोडियमवर चार्ज कोणता आहे, पॉझिटिव्ह. and this positively charged sodium cation that is surrounded by water molecule and that is surrounded by oxygen atom in water molecule. हे आयन आहे आणि या ठिकाणी वॉटर मॉलिक्यूल मध्ये काय, हे डायपोल आहे इथं, म्हणून याला काय म्हणलं जातं, याच्यामध्ये जो फोर्स असतो ना, या फोर्सला म्हणलं जातं आयन डायपोल इंटरॅक्शन. राईट, देयर इज इंटरॅक्शन बिटवीन व्हॉट, देयर इज इंटरॅक्शन बिटवीन cation and negative charge oxygen of the water. याच्यामध्ये फोर्स ऑफ इंटरॅक्शन जे आहे, देयर इज अ फोर्स ऑफ इंटरॅक्शन and as there is force of interaction energy is released. एनर्जी बाहेर पडते या ठिकाणी आणि ही जी एनर्जी बाहेर पडते या एनर्जीला सॉल्वेशन एनर्जी असं म्हणलं जातं. दॅट एनर्जी इज कॉल्ड ॲज सॉल्वेशन एनर्जी. आणि या ठिकाणी जे सॉल्वंट आहे, सॉल्वंट इज वॉटर. राईट, सॉल्वंट इज वॉटर, देअरफॉर हियर द एनर्जी इट इज कॉल्ड ॲज हायड्रेशन एनर्जी. व्हॉट इट इज कॉल्ड ॲज हायड्रेशन एनर्जी.
So these are the two energies which are involved whenever any substance is dissolved into the water. Okay. Number one is solvation energy, and number two solution energy or hydration energy, and second is the lattice energy. And what is the condition for the substance to dissolve into the water? The condition is that the hydration energy must be greater than lattice energy, then only compound is soluble in water. Okay, bye, see you. Let's continue part in the next period. Okay.